Fala pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Cichini, sou o criador e fundador do canal Carlos Cichini. Esse daqui é o Agroboy pelo Mundo. Pessoal, criei essa série aqui no meu canal aqui que eu comecei falando que era um caipira pelo mundo, mas eu fazendo pesquisas aí descobri que já isso aí já no planeta Terra, já um caipira pelo mundo. Então eu criei o meu, que é o Agroboy pelo Mundo. Um pouco diferente, não é um caipira, é um agroboy. Beleza, pessoal? No vídeo de hoje, né, vai reagir com vocês aí a comida típica da África, de Gana, onde que eu vou ficar lá. Na verdade, a gente não vai ficar na capital, é uma cidade vizinha de Gana, que se chama Sogakop, sei lá, uma coisa assim. Que é onde vai ter a fazenda lá, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, já vai deixando um like. Esse vídeo pode ser um pouco desagradante por fato de não ser típico daqui do Brasil. Tudo que não é normal daqui do Brasil pode ser sensível para as pessoas. Então eu já vou avisando aqui para vocês aqui, beleza? Outra coisa também, espero que vocês gostem do vídeo por um sentido de que o vídeo, pessoal, original, ele não tem legendas, beleza? Então eu precisei baixar um aplicativo, na verdade, para traduzir o vídeo. Então vai aparecer totalmente legendas e eu vou estar aqui no cantinho com vocês aqui acompanhando o vídeo, beleza? Vamos ver o que vocês vão achar dessa comida. Será que eu vou comer essa comida? Confere com nós aí. Bom, pessoal, já estamos aqui no vídeo aqui com vocês aqui. Esse vídeo aqui gravando no carro me lembra muito das antigas, da onde eu mostrei para vocês aí de como tirar o passaporte menor de idade. Se você ainda não viu esse vídeo, confere esse vídeo aí, vai estar aparecendo nos cards, tem aqui no canal se você dar uma procuradinha, beleza? Pessoal, esse daqui é o Mark, ele está em turismo lá em Gana, na África. Ele vai mostrar para vocês aí um pouco da cultura de lá. E ele vai experimentar, ele tá pousando na casa de um rapaz lá que vai mostrar para ele a cultura africana e ele vai experimentar junto ali as comidas, beleza? Pode ser que algumas partes ou outras eu pulo, porque geralmente são mais conversa, que eles ficam conversando e tal, mas vou mostrar para vocês o principal, que é a comida lá que eu quero mostrar para vocês, beleza? Ó, só dando explicadinha, eles estão indo numa praia e eles vão sair dessa praia para ir para casa do rapaz que vai ficar, que agora esqueci o nome agora. E nesse trajeto eles vão encontrar uma barraca de onde estão vendendo ali os alimentos ali, onde vocês vão ver o que estão vendendo lá, que basicamente eles vão comprar e de lá eles vão para casa do rapaz lá para fazer essa comida daí, beleza? Vamos lá dar play no vídeo aqui? I hope you're having an amazing day. It's Mark Wiens. I'm in Ghana, West Africa, and today we're going to Elmina, which is a historically significant city on the Atlantic Ocean. We're going to meet up with a host mom who's going to take us to the fish market. We might find some other delicacies to eat on the way, and then we're going to cook and eat some incredible Ghanaian food. This is going to be a great day, and I'm excited to share it with you. Aí, pessoal, vocês podem acompanhar no take ali da praia ali, você vê que não tem ninguém na praia. Por que é isso aí, pessoal? Eles não têm um costume igual nós brasileiros de entrar no mar, de nadar, por isso você vê que nem tem guarda-vida, tem nada lá, pessoal. A praia basicamente abandonada, só curte só amarelo e vão para casa. Agora, pessoal, eles já estão no trajeto, já indo para casa já, você pode ver onde tá parado o vídeo aí, ó, um caminhão cheio de gente lá em cima lá. Vamos dar o play no vídeo aqui, que é onde que ele vai parar na barraquinha para acabar comprando lá as coisas lá. We just stopped on the side of the highway. They sell a lot of bush meat from the night's catch, but mainly what we're searching out is a grass cutter, which is a greater cane rat, it's really a delicacy in Ghana. We got the grass cutter. I'm very excited. I think it's fresh, so we got to eat it today during our fishing food meal from Elmina. Bom, pessoal, ele acabou de comprar ali o famoso cortador de grama, que na verdade é o que eu ouvi falar que o pessoal falou, aqueles ratos do brejo, que basicamente que ele se alimenta de coisas verdes, de mato, então é por isso que ele chama de cortador de grama. Mas você viu que ele deu uma explicada ali que na verdade é um rato e tal, que é cortador de grama, que não sei o que. Ele dá aquela enrolaçãozinha ali que, né, fica meio duvidoso. Mas vamos agora pular para a parte agora que ele vai começar a fazer a comida. Ele foi lá buscar um pescado, que na verdade são a tilápia e tal, isso aí é comum, mas o jeito de preparar deles são totalmente diferentes. Eles gostam bastante de pimenta. Bom, pessoal, ele já chegou na casa já do rapaz lá já. E agora vai estar a mãe do rapaz preparando. Ela vai cortar os inhames ali, ó. Vamos mostrar pra vocês como é que tá sendo aqui, ó. Hand-painted signs, and this is one of the coolest back here. Ficou bastante impressionado que a placa tá escrita. Almighty photos. Que gringo, até no Brasil tem isso aí. Aí tá ela cortando o inhame, So we have eggs. Hard-boiled eggs, right? Tá, the eggs right into it. Yeah, we are going to boil it all together.
Economia de gás. Coloca plástico. And then I didn't know they were gonna add the eggs right to the pot with the yams. They cover it with a piece of plastic, and then she added on the cover, and that's gonna boil, and so it's gonna be a yam plus egg dish. We're gonna let the yams boil until they're finished, but we're outside in the backyard now. This is where we're gonna cook this evening for dinner, where we're gonna eat the grass cutter, which I'm very looking forward to, and the fish as well. And Bernard is gonna cut us down. Aí, pessoal, dá uma pausa no vídeo aqui. Mas aí tá ele experimentando Oh, it's so good. Yeah, it's really nice. It's really sweet. Just a hint of sourness. Yeah, I mean, they're real. Acho que pro gringo não é comum isso daí, mas pra nós brasileiros você vai em qualquer canto de praia, se você é do interior do Goiás, vai ter um coco lá pra você tomar uma aguinha e comer por dentro dele. Agora eu vou pular pra parte que eles estão preparando a comida, a tilápia, tudo. Aí, pessoal, já tá ela preparando aí já, as coisas pra você ver, ó, os olhos tá pronto já. Aí ele já adicionando as pimentas deles. The yams are all cooked. She took out the boiled eggs, and now she is just mashing the yam. Palm oil. This will go inside of the yam. O molho que ela preparou pra colocar no yames. But after she mashed up the yam, then separately they boiled some palm oil with onions, brought that to a simmer, and then she poured in some of that hot oil into the yam. That's kind of like hydrating it, kind of like holding it together, because you can see that the yam looks a little like real starchy and kind of dry, but rehydrating it with that flavorful palm oil. Comenta aí se vocês comeriam o primeiro prato que ela tá oferecendo aí, ó. Vamos ver quem tem coragem. So you make a bowl like that. Okay. Eles comem capão mesmo. So yummy. Grab an egg and grab some of the yam. The yam. No. Oh, and you can see the onions in there as well. Okay, this looks amazing. But yeah, you can feel it's starchy and kind of dry. Make a little ball like that. Thank you. It has that dry yam texture, but you can taste the flavor of the palm oil. It is. You would almost think it's pumpkin from the color, from the orange color. Now I'm gonna grab some of the egg, mix it with some of the yam as well. Yeah, so that's a combination. That's the meal combination. Yeah, sorry. Yen should also eat. You can also eat it with ground nuts. So just cut some ground nuts, which are peanuts, and then I'm gonna take a second helping. Another. Desculpa aí, pessoal, apareceu uma mensagem. Oh, the ground nuts. That's really good, because you've got the yam is so dry that it's kind of fluffy, but then you've got the crunch of the peanuts. They contrast the textures. It's a little bit of a dry dish, but it was really an honor to have a chance to eat that home cooked. Aí ele já experimentou, pessoal, ele achou que a textura foi um pouco seca e tal. Mas vamos pular pra parte agora que eles vão experimentar, né, o famoso cortador de grama. Nice. Bom, pessoal, aí tá eles. As Emmanuel and Bernard are preparing the grass cutter, Mama is frying up the fish, and she's frying it in coconut oil. Still that aroma coming off of there. And I think she tossed in a handful of onions for that aroma. The onions, the coconut oil, the frying fish, that smells incredible. And I just love how she's using a knife to flip over the fish. She has some amazing chef skills. This is going to be just for the pepe soup with only the grass cutter. Grass cutter pepe. They're using some of the grass cutter to make a grass cutter light soup with onions. It's going to be a pepper soup, and then the remaining portion of the grass cutter with some of the fish is going to go into a ground nut soup, which is another dish, both of which I'm very excited to try. This is for grinding. We are going to use all these pepper grinded together. And this is molded from clay. Chilies, garlic, there's going to be some ginger that goes in there, a little bit of tomato. Yeah, I can already sense it coming together. Version. Agora eles colocam o molho lá.
Dá gosto aqui. Meba. Now we're adding tomatoes. And then they tossed in a couple tomatoes, which are going to boil down. But yeah, that's all coming together. Actually, the grass cutter has a very unique, definitely a bushmeat aroma to it. Let's put water. As we're making the groundnut soup and then the prepared soup for the rice soup, we need the rice bowl to eat with. And it's called Emutuo. Yes. Emutuo. Move the tomatoes that were boiling, coming to grind it and add it today. Okay. Olha lá, o tomate foi, agora mais com tomate. Coloca o tomate amassado. Let's test. Vê como é que tá de sal. This is good. Grass cutter rice soup is ready. It's ready. Okay. Next, Mama is getting prepared, starting on the ground nut soup. And so first she boiled, they're actually called garden eggs. I think it looks like a type of eggplant, but they're called garden eggs, tomatoes and chili. She boiled them, and then they're gonna blend all that up to make a sauce, well, a soup. That's ground nut paste, which is like, it's like peanut butter, which she's mixing up. Skins out and everything. Oh, there's a little bit of grass cutter in the ground nut soup too, right? Whenever you travel, there's just nothing better than home-cooked food, a home-cooked meal prepared by a family. They've worked together to prepare dinner. Things are coming together. We're getting ready to eat pretty soon. She just added in the ground nut. Immediately you can smell that nutty aroma. Then she added in the fried fish. That's gonna cook down, and that's gonna be the ground nut soup. Final step before we eat, she's making the rice balls, and so she cooks the rice so it's kind of a little bit sticky and kind of wet, but then she actually kind of mashes it with the spoon to make it more of a sticky, kind of pasty consistency. Olha a habilidade deles, pessoal. No? Wow, nice. Look at that. Our dinner is ready, and the family is going to join in eating. Actually, the host mom and the host papa, together with you, as the two families, trying to eat this. We're all sitting down to eat now. We are beginning with the ground nut soup. This is the dish I've been excited to try in Ghana, and there's nothing better than a home-cooked version of it. I got both a piece of fish and a piece of the grass cutter in here, and I think I got the drumstick. I think I got the leg. First, I'll just start with the rice ball and dip it into this. Oh yeah, that's sticky, real sticky texture. Oh yeah, that's hot and it's thick from the peanuts. Oh, it's really good. Oh, you taste the real nutty ground nut flavor. You taste the chilies in there, a little bit of a tomato-y flavor as well. It's thick, it's rich. I like how it's not, this version is not oily at all. There's no oil in there. It's just relying on that like hearty peanut flavor. That's wonderful. Okay, moving on to the fish. I'll mix in with some of that rice as well. Oh, that fish is awesome. But yeah, the fish has been deep fried, so it has that kind of like skin, deep friedness skin on it, but then rehydrated in the ground nut soup. It's time to try the grass cutter, my first time ever. And there's just a little bit of grass cutter in here. Most of the grass cutter is in that separate soup. Is this the hind leg? The hind leg? The drumstick, and you eat it all with the skin? All right. It feels quite tender. Oh, wow. Oh, that's extremely tender. And actually, it's very similar to chicken, but with like a sweeter, almost like cardamom-y kind of taste to it. And yeah, by the way, this is it's called a greater cane rat. Emmanuel, how's that? How's that food over there? It's so great.
So yummy. Hey, the grass cutter is amazing. It's like I'm like amazed how tender it is. Agora tá ele experimentando ali, vocês conseguem imaginar qual que é o gosto de um frango doce? Eu não consigo imaginar, meu paladar não consegue decifrar um frango doce, que esse ele fala que é o gosto que tem a carne do rato, rato não, né? Do cortador de grama. É uma palavra mais assim, mais entrando assim, pra você se familiarizar, cortador de grama, você pensa na roçadeira, mas na verdade não é roçadeira. Pessoal, mas o vídeo é esse aí, ó, você pode ver que tá no final já, o vídeo do Mark. E eu gostaria de mostrar pra vocês aí a comida, se você quiser mais vídeos, que mais tem bastante vídeo, pessoal, que ele vai experimentando a comida, que é pra isso que ele foi pra lá, ele foi pra conhecer a cultura, a comida. E ele mostrou alguns lugares, pontos turísticos lá. Mas se vocês quiserem mais vídeo, pessoal, já deixa seu like já, se tiver bastante like nesse vídeo já vou soltar a parte 2 dele, já reagindo já a comida pra vocês aí já. Eu, particularmente, só comeria se eu tivesse com bastante fome. Se não tivesse outra opção mesmo para comer. Mas comenta aí se vocês comeriam também, se tivesse, mesmo se tivesse opção ou não opção. Comenta aí, pessoal, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você quiser mais partes também, deixa o seu like também. Comenta aí parte 2, por favor, que eu vou estar trazendo a parte 2 desse vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Valeu, falou, é nóis, tchau, tchau.